So next group of resistance is tetracycline resistance. How the tetracycline antibiotic exhibit the resistance in bacteria. The prevention, the tetracycline, that is prevention of absorption of drugs into the cells and active pump system. So the bacteria, it may prevent the drug absorption into their cells, and also another mechanism is active pump system. These two mechanisms are used by the bacteria to exhibit tetracycline resistance. That means a reduction of membrane permeability as a result of spontaneous chemical mutation in bacteria. Spontaneous chemical mutation in bacteria. Chromosomal mutation in bacteria. As a result of this resistant development, this may prevent the drug uptake. The organism can also develop tetracycline resistance depending upon the active pump system. So mainly these two mechanisms are involved in tetracycline resistance. Then next is protection of ribosome. The second significant mechanism which lead to tetracycline resistance is with the TET-M, TET-O, TET-Q and TET-S genes. These genes inhibit the drug activity. How? By modifying a cytoplasmic ribosome. That is, the ribosomes are usually present in cytoplasm. So modifying this ribosome that bind to tetracycline. So it protect the ribosome. So the ribosomes are protected. How? These genes inhibiting the drug activity by modifying this ribosome. So now the target ribosome is protected from this antibiotic. So this is another important mechanism which lead to tetracycline resistance, because tetracycline has an action on ribosome of the bacteria. So the ribosomes can be protected by modifying this ribosome by the production of these genes. And these genes have been found in many genera like Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma and Bacteroids. And they are mainly of chromosomal origin and also plasmid in origin. Next is resistance of macrolide and lincosamide and streptogramins. These three are the group of antibiotics, and in this antibiotics, how the organism exhibit resistance towards these antibiotics. These three antibiotics are together called MLS. These are the groups of gram-negative bacteria which are naturally resistant to the MLS group. Gram-negative bacteria, they exhibit natural resistance to MLS group antibiotics, that is macrolide, lincosamine, streptogramins. First important mechanism is through ribosomal target modification. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈബോസോമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. This mechanism is most common in gram-positive bacteria, that is in the 50S ribosomal unit. And this റൈബോസോമിൻ്റെ 50S യൂണിറ്റിലാണ് ഈ ഡ്രഗ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. That is connected to the drug with the 23S of the ribosome. In the rRNA specific, അതായത് ഈ 50S തന്നെ 23S പോർഷനിലാണ് ഈ ഡ്രഗ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 23S of the ribosome in rRNA specific methylation of an adenine molecule. അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോമിൽ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വരും. That is a methylation of adenine molecule, that it may result in structural changes, and this may reduces drugs binding to this 50S subunit, that is within the 23S portion of the ribosomal rRNA. And this resistance is of structural or inducible type. That is a mechanism. Another mechanism is inactivation of drug by enzymatic activity. The bacterial cells possess certain enzymes that play a critical role in resistance like erythromycin and other macrolides resistance. Next is the chloramphenicol resistance.
Chloramphenicol ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസം റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ chloramphenicol acetyl transferase CAT by the enzyme that acetylate the chloramphenicol antibiotic leads to resistance in bacteria produced by this enzyme. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം ഓൾറെഡി ഓർഗാനിസത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ റെഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ദിസ് മേ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രഗ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ആർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആക്ച്വലി ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ അധികം നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതായത് സാൽമോണല്ല ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് അധികം ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ്. സാൽമോണല്ല, ടൈഫി അതായത് ടൈഫോയിഡ് പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്വിനലോൺസ്. These are the different mechanism. There are different mechanisms for quinolone resistance. That is mutation modification of target topoisomerase. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെയാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഫക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതായത് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ 2 സ്ട്രാൻഡ്സ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് ടാർഗറ്റ് എൻസൈം ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് കോസ് മെയിൻലി എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻസൈമിനെ? ബൈ ദ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദിസ് മേ റെഡ്യൂസ് ദ എഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വിനോലോൺസ് without compromising the enzyme function are the most common mechanism of acquired quinolone resistance. Okay, these are reported in several bacterial species. Resistant related mutations are clustered in discrete regions of the enzyme subunits called region determining quinolone resistance. So these are clustered in discrete regions of the enzyme subunits. Next is a decreased intake of drugs by reduced permeability or active efflux. അതായത് increase resistant to quinolones in gram-negative bacteria due to variation in their outer membrane proteins. Outer membrane proteins അതായത് സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ വരുന്ന outer membrane proteins വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ this may result in the increased resistance to quinolones. So this may result in the reduced intake of the drug. Another mechanism is target protection of topoisomerase with specific proteins. അതായത് ടോപ്പോ ഐസോമറേസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഇൻടേക്ക്. ഇത് ടാർഗറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈം ടോപ്പോ ഐസോമറേസ്. ടാർഗറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എ ഫാമിലി ഓഫ് സ്മോൾ പെൻഡാപെപ്റ്റൈഡ് റിപ്പീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് QNR proteins. ദിസ് മേ ബൈൻഡ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് ടാർഗറ്റിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ക്വിനലോൺസിന് എതിരെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ക്വിനലോൺസിന്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ടോപ്പോ ഐസോമറേസ് എൻസൈമാണ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ DNA replication. Similar mechanism has developed in bacteria to protect topoisomerase from microcin, which are pentapeptide repeat family proteins. And they produce a mechanism of biological competition by certain bacteria. They can kill susceptible bacteria by inhibiting their topoisomerase. Next mechanism is in the case of quinolones. Another mechanism showing quinolone resistance is inactivation of the drugs. The most recently identified mechanism of resistance to quinolones is by inactivation, by drug modification. How? Acetylation is performed by the plasmid encoded AAC enzyme variant which has the ability to acetylate some. അതായത് ക്വിനലോൺസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സിനെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും, ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഡ്രഗിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡ്രഗിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ acetylation പ്രോസസ് വഴി. And to some quinolone molecules are acetylated in addition to aminoglycosides. അപ്പോൾ അസിറ്റിലേഷൻ വഴി ഡ്രഗിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ക്വിനലോൺസിന്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. A high level of resistance readily mainly due to the chromosomal mutation is in most bacteria so developed to stable changes that prevent binding in RNA polymerase. So rifampicin only be used in association with another antibacterial drug
because mutation is high risk. Rifampicin resistance plasmid വഴിയൊന്നും ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ and other bacterials do not have cross resistance. Then next is sulfonamide and trimethoprim resistance. അപ്പോൾ മെയിൻലി റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ്, പ്ലാസ്മിഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയല്ല. സൾഫോണമൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു, പാരാ അമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അനലോഗ്സ് ആൻഡ് ഡൈഹൈഡ്രോപ്റ്ററോയിഡ് സിന്തസിസ് എൻസൈം. This are the metabolic pathway inhibiting tetrahydrofolic acid synthesis in bacteria. So, chromosomal and plasmid mediated resistance to sulfonamide and trimethoprim are exhibited. Bacterial expression of this DHPS, that is dihydropterate synthesis sulfonamides, low affinity. This may of the plasmid compromising. This case is most commonly observed. അപ്പോൾ സൾഫോണമൈഡ്സിന്, അതായത് ഇതൊരു എൻസൈം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണല്ലോ, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോത്ത് ഡ്രഗും അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് വേണ്ടി സബ്സ്ട്രേറ്റും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രഗാണ് അവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്ലി ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിസത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ പ്ലാസ്മിഡ് ആൻഡ് ക്രോമോസോമൽ മീഡിയേറ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സൾഫോണമൈഡ് ആൻഡ് ട്രൈമീത്തോപ്രിം റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് the different antibiotics exhibiting different mechanisms. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു ബീറ്റ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് മെക്കാനിസം ആണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു, സെഫലോസ്പോറിൻസ് അല്ല, അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്. അത് ബീറ്റ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ റിഫാംപിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, സൾഫോണമൈഡ്, അങ്ങനെ ഓരോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലും വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് drug potency. We can discuss that. Okay. Thank you all.